All right, so this will be our fourth lecture on sets chapter. So last class we stopped here, right? All right. So let's solve this question. The 22nd question. So this is the set S and this is the set A. Then the number of subsets of B of S, right? Such that A delta B is 5, right? So we have to find the number of subsets of S such that this condition needs to be satisfied. Now, what is A delta B? It can be written in two ways. Yeah, symmetric difference. It can be written in two ways, right? One is A minus B union B minus A, right? This is one way of writing it. The other way is A union B minus A intersection B, right? This is the other way, right? Now, what I'll pick is, so I have to get this as set containing 5. Okay. Now, in that way, how many possible subsets of B are there? That is the question. Yeah. So any idea of how we can do it? Dimpu, Pawan? No, sir. No, Pawan? Pawan telida? Mute lo no, Pawan. No, sir. Okay, right. Let's see. ఎలా చేయొచ్చు అన్నది చూద్దాం. ఓకే. సో A యూనియన్ B మైనస్ A ఇంటర్సెక్షన్ B 5 రావాలి. అంటే A union B, A intersection B లో there should be same elements and A union B should have one element extra, that is 5. Clear? Yes, sir. Okay. So A union B should have 5 in it and A intersection B should not have 5 in it, right? Now one thing is clear, right? Whatever A union B is, right, it will definitely contain the elements 2, 3, 4, 5, 6, right? Yes, because Yes. A already has 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Now what about A intersection B? A intersection B should also contain 2, 3, 4, 6. No, it should not contain 5. Pawan, if it contains Yes, 5, then I will not get 5, right? So B should also contain 2, 3, 4, 6. Okay. So this is one possibility for B, right? B can have 2, 3, 4, 6, and that is a subset of yes. Right? What else B can have? B can B take something like 2, 3, 4, 6, and 7? Can it take? Yes, sir. Yes. What happens if B becomes 2, 3, 4, 6, 7? See, 2, 3, 4, 6 should definitely be there, right? Because we have to remove those values from A, right? So that's the reason 2, 3, 4, 6 should be definitely there, right? So if B is 2, 3, 4, 6, 7, then A union B will become 2, 3, 4, 5, 6, 7 minus A intersection B will become 2, 3, 4, 6. Okay. So what is going to happen? In this case, I'll get 5. I'll also get 7. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So, but this is not we want. We want only 5.
right? So we cannot take any number other than 2, 3, 4, 6, because if I take any number other than 2, 3, 4, 6, what is going to happen? In union, that number will come, but in intersection, that number will not come. And when I subtract A intersection B from A union B, that extra number will also come along with 5. Understood? Yes, sir. Now the next question could be, can I take something like this B as only 2, 3, 4? Right? I cannot do this as well, because again in A union B, I'll get 2, 3, 4, 5, 6. And if it is only 2, 3, 4, then I'll get as 5 and 6. Right? So there is only one possibility of B. And what is that? That is 2, 3, 4, 6. So option A will be my right answer. అర్థమైందా? ఇది దీంట్లో ఏమైనా డౌట్ ఉందా? No, sir. క్వశ్చన్ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరా సార్? ఓకే, సో క్వశ్చన్ ఏమంటుందంటే we have to find number of subsets of B. ఓకే, సారీ, నెంబర్ ఆఫ్ సబ్సెట్స్ ఆఫ్ S. అంటే S యొక్క సబ్సెట్స్ కనుక్కోవాలి, such that కండిషన్ ఏముంది ఇక్కడ? such that the condition is A symmetric difference B must be a singleton set containing element 5. Okay, so B is a subset of S which contains 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Right? Now what is A in symmetric difference B? It is A union B minus A intersection B. సో ఇప్పుడు ఏమడుగుతున్నారంటే నేను B అనే సెట్ ని ఎలా కన్సిడర్ చేయాలి, సచ్ దట్ A యూనియన్ B మైనస్ A ఇంటర్సెక్షన్ B నాకు ఓన్లీ 5 ఉండే ఎలిమెంటే రావాలి. అలా రావాలి అంటే నేను ఇందులో నుంచి సబ్సెట్ ని ఎలా కన్సిడర్ చేయాలి అని అడుగుతున్నాడు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బేసిక్ ఐడియా ఏంటి, మైనస్ అంటే ఏంటి? సో ఇందులో ఏముండాలి? ఇందులో ఆల్రెడీ మినిమం ఏముంటాయి? 2, 3, 4, 5, 6 కంపల్సరీ ఉంటాయి, ఎందుకంటే ఏ యూనియన్ బి కాబట్టి. రైట్? సో బిలో ఏదైనా వేరే ఎలిమెంట్ ఉన్నా కానీ అప్పుడు యాడ్ అవుతుంది, బట్ బిలో ఇవే ఎలిమెంట్స్ ఉంటే కంపల్సరీ మనకి ఏమవుతుంది? ఈ ఎలిమెంట్స్ వచ్చేస్తాయి. మనకు ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి సబ్ట్రాక్ట్ చేసినప్పుడు 5 రావాలి అంటే ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బిలో ఏముండాలి? 2, 3, 4, 6 ఉండాలి. 4, 5 ఉండవు. రైట్? సో దెన్ ఓన్లీ ఐ విల్ గెట్ ద డిఫరెన్స్ యాజ్ 5. ఇప్పుడు ఈ సెట్ కాకుండా వేరే ఏ సెట్ అయినా తీసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ టేక్ 2, 3, 4, 6, 7. రైట్? సెట్ B యాజ్. ఇన్ దట్ కేస్ వాట్ విల్ బి A యూనియన్ B? A యూనియన్ B విల్ బి 2, 3, 4, 5, 6, 7. And what will be A intersection B? A intersection B will be the common thing. Common thing is what? 2, 3, 4, 6. అవునా కదా? Yes, sir. Now the difference will be set containing elements 5, 7. But this is not what we want. We want only 5. So I cannot consider this as the set B. So the only set I can consider is the set B as 2, 3, 4, 6. Right? ఈ కేసులోనే మన A యూనియన్ B వచ్చేసి 2, 3, 4, 5, 6 అవుతుంది. A ఇంటర్సెక్షన్ B వచ్చేసి 2, 3, 4, 6 అవుతుంది. A డెల్టా B వచ్చేసి 5 అవుతుంది. Okay, sir. Understood, both of you? Yes, Yes, sir. Okay, fine. Next, let's go to the question number 23. What does question number 23 say? Right? A, B, C are 3 finite sets such that A intersection B intersection C has 10 elements. So first let's draw the Venn diagram, because these questions can be solved with Venn diagrams, right? So this is set A, this is set B, and this is set C, right? It is said that intersection A intersection B intersection C. So the common part of the 3 sets, how many elements are there?
10 10. elements, right? In this common part, there are 10 elements, right? Now it is being said that if the sets A delta B. Now what is A delta B? So let's name them. Okay. So first of all, let's name the individual parts. Okay. Let's name the individual parts so that it will become easy for us. So this part, let it be A. This part, let it be B, C, D, E, F, G. Okay. We have named this part. So A is only this part, right? C is only this part. D is only this part, right? B is only this part, right? So that now A intersection B intersection C as 10 elements. So that means D is equal to 10, right? So this is the common part. Now A delta B has 100 elements. Now what is A delta B? A delta B means this part plus this part, right? It is A union Yes, B sir. plus A intersection B. Okay. Now what will be this part? This part is nothing but A plus B. Yes or no? A plus Yes. B. Plus what about this part? This part is E plus F. So A plus E plus F is 100. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Next. B delta C has 150. B delta. So B is here. C is here. So B is E plus F. So E plus F plus Plus G. B plus G. Right? Is how much? 150. 150. Right? Next C delta A. That is C delta A. Right. So I have to consider A means AB. A plus B. A plus C means G. G plus F. B plus G plus F. G Okay. plus F. Is how much? 200. Then the number of elements in A union B union C. So I have to find A plus B plus C plus D plus E plus F plus G. So this is what I have to find. Understood, all of you? Yes, sir. Right. Yes, sir. Now, how do we find this? Okay. So, A plus B plus E plus F is 100 and A plus G plus A plus B plus G plus F is 200. So, G will be 100. Right? Straight away, G is 100. And if G is 100, then if you use E plus F plus B plus G, right? Yeah. So, E plus F plus B will be 50, right? E plus F plus B will be 50. So A will be 50, right? So we got A as 50. Yeah. So we got A, we got E plus B plus F, and okay, we did not get C anywhere. సి సిమెట్రిక్ డిఫరెన్స్ కాబట్టి రాదు కదా సార్. Yeah, symmetric difference. Kabatti. Kilo E plus C G plus B వస్తుంది కదా సార్. Yeah, we made a mistake. This is E plus C. Wait. We made a small mistake. Let's do it once again clearly. So first of all, D is 10. Okay, so this is clear. Let's keep it aside. So A delta B. So A delta B means only this part, that is A plus B plus this part, that is E plus F. Yes, This sir. is 100. Okay. 100. Now Yes, sir. B delta C, right? B delta C. B delta C means which part? So this common part will not be there, right? This common part will not be there. So we'll get E plus C plus, right, B plus G, Plus G. right? So this is 150. 150. Okay. E plus G. Next.
A delta C. A delta C means we will not get this common part. Right? That means this will be A plus C plus we'll F get plus G. G plus F. Right? Is 200. Okay. Now, if we see, Yes, we sir. have two A's, we have two C's, we have two E's, two B's, two F. So add them. Let's add them. If you add them, what I'll get? 2 into A plus B plus C plus E plus F plus G will be 200, 300 and 450. Right? So therefore, A plus B plus C plus E plus F plus G is nothing but 225. But what do we want? We want A union B union C. What is A union B union C? It is A plus B plus C plus D plus E plus F plus G. So D we know 10. So this will be 225 plus 10, which is 235. So option C will be our right answer. Clear? Yes, sir. Yeah. So which are questions you are not getting, you have to again solve them. Okay. All right. So let's go to the next question. These are very good questions. Okay. So please again solve them. All right. So this was 24. Yeah, 23. Okay, fine. Yeah. What about this question? Were you able to solve it? Yeah, Pawan Dimbu? No, sir. No. Yes, sir. Dimbu? No. Okay, fine. First, let's try to understand the question. Okay. So there is a set given X, which is 1, 2, 3, 4, 5. Okay. The number of different ordered pairs is asking y comma z. And what are y and z? Y and z are also sets that can be formed such that y is a subset of x. Okay. So he's saying that y is a subset of x. And also is asking z is a subset of x. Right. So both both of them are subsets of x only. Right. Such that y intersection z is an empty set, or y intersection z is an empty set. Right. So now we have to find the ordered pairs of such sets wherein they are subset, y and z are subsets of set x, and also their intersection is a null set. Okay. So what type of sets is he looking for, right? Basically, if y is 1 comma 2 and if z is, let's say, 4 comma 5. Now are y and z subsets of x? Yes or no? Yes, sir. They are subsets of x. And what is y intersection z? Is it an empty set? Yes, sir. So this is one ordered pair, right? So we will get set 1 comma 2 and set 4 comma 5 as one ordered pair. And because he's asking us ordered pair, we can change the order also, right? So that means 4 comma 5 set and 1 comma 2. This will be another ordered pair. Right. So we have to find all such possible ordered pairs following all these conditions. Now the question is, how do we do them? How do we do it? Right? How do we cannot keep on counting like this because that's a very tedious process, right? So we cannot do that. Yeah. So how do we do this? Okay. So basically, first let's see how many subsets of X we can form. Okay. How many subsets we can form? There are how many elements? 5 elements. 5 elements. So how many 5. subsets we can form? We can form 2 to the power 5 subsets, right? Yes, sir. Yes, sir. We know this, right? We can form 2 to the power 5 subsets. Right. Now, how many ordered pairs we can form of 2 different sets? That's that. So from these sets only, we have to pick 2 sets, right? Because, so what are will be the ordered pairs, right? So first is empty set, subsets. Then we'll have 1,
then we'll have 2, then we'll have 3, then we'll have 4, then we'll have 5, right? Then we'll have 1 comma 2, 1 comma 3, 1 comma 4, so on like that. So we'll have for 2 power 5, that means 32 subsets, right? Now out of these Yes. I have to select 2 ordered pairs, right? You know, for example, one is the set Y and 2 is the set Z. So this will be one ordered pair, right? Which is following our conditions. Again, if I say set some, let's say 3 comma 4 and set 5, so this will be another ordered pair. Yes or no? Yes, sir. Now we have to see how many such ordered pairs can be found. That's the condition. That's our important criteria, right? Now how do we count this? That's the important question, right? Now the thing is, I have to form 2 sets, Y and Z, such that there has to be no common element between them, right? Yes, sir. Yes, sir. Right. Now let's see how many options 1, 2, 3, 4, 5 has, right? So 1, 2, 3, 4, 5. How many options they have, right? 1 can go to set Y, right? I'm Yes. trying to form sets here. Okay, I'm trying to form sets here, right? But before that, let's do one thing. Let's learn the number of subsets. How do we get number of subsets actually? Okay, so I mean, how do we get 2 to the power n formula? Okay, now let's say a set has 3 elements, right? Now the question is how many subsets we get from it. We learned that it will be 2 to the power 3. Yes or no? Yes, sir. Now what is the reasoning for this? Let's try to understand what is the reasoning for this. Okay, now a subset is made of elements in this set, right? Now let's say I have to form one subset. Okay, what can happen? The one element, it has 2 options, right? It can choose to be a part of that set or it cannot be part of that set. Yes or no? Yes, sir. It can be the part of that subset or it cannot. It can choose to be not to be part of that subset, right? So 1 has 2 ways, right? What about 2? 2 also has 2 chances. It can either choose to be part of this subset or it cannot choose to be not part of this subset. So that means 2 also has 2 chances. What about 3? 3 also has 2 chances. It can choose to be the part of that subset or it cannot choose to be the part of that subset. So 3 also has 2 chances. You understood this point? Yes, sir. So each of them has 2 chances, right? They can choose to be the part of that subset and they cannot choose to be the part of that subset. Now in total, like this is on individual basis, right? In total, how many choices they'll have? We'll have to simply multiply 2 into 2 into 2. So that's the reason we'll get 2 Eight. power. Okay, clear? So this is how we get number of subsets formula as 2 to the power n. Okay? Okay, sir. Yeah. Now coming back to the Dimpu. Chappu? Nothing, sir. Okay. Now let's come back to the question. So, what options does one has here? Right? It can choose to be the set part of set Y, right? Or it can choose to be the part of set Z, right? Or it can choose to sit silently, right? Either I will go to
the set Y, right? Yes. Or I will I'll go to set Z, right? Or I'll not participate in anything. I'll just sit idle, right? So one has how many chances? 3 chances this time. Yes or no? Yes, sir. Right. What about 2? 2 Two has also three has 3 chances. chances, right? It can choose to be Yes. part of Y, or it can choose to be part of Z, or it can sit aside, right? So 2 also has 3 chances, right? See, here we are saying that they can choose to be either in this or that. So there will be no intersection, right? If 2 is sitting here, then he'll not sit here. If 2 is sitting here, then not he sit here. Then they'll, or if he is not sitting in both of them, then he'll sit outside. Understood? Dimpu, Pawan. Yes, sir. Then what Yes, about sir. 3? Same thing. 3 will also can have 3 chances. He can either go and sit in Y, or he can go and sit in Z, or he can sit outside. He'll say that okay, I'll not participate. So 3 will also have 3 chances. In the same way, 4 will also have 3 chances, and 5 will also have 3 chances. Right? In total, how many chances they'll have? They'll have 3 into 3 into 3 into 3 into 3, which is 3 to the power 5. So that's our answer. Okay, sir. Understood, both of you? Yes, sir. Right? Yes, sir. So one can go and sit in Y, right? So if he's sitting in Y, then he'll not sit in Z because already he has sat there. Okay, he's not multiple action hero, right? He has only one place, right? He'll go and sit in Y, right? And 2, he can sit in Y or Z, or he can sit outside, right? Let's say he'll choose to sit in Z. If he's sitting in Z, then he'll not sitting in Y. That means there is no common point. That means the intersection set will be empty. You're getting my point? Yes, sir. Yes, sir. Right. So this is how we'll get 3 power 5 as the answer. Right. Now, this is what ordered pairs, right? So in this case, what will happen? There will be one case wherein what happens is 1, 2 will say that we are going to sit in the set Y first time, right? And then 3, 4 will say that we'll sit in the set Z, right? This is one ordered pair, right? Now, next time what will happen is 3, 4, they'll say that we will sit in the set Y, and 1, 2, she'll say that it will say that I'll sit in the set Z. So now this becomes a different order pair. Both of them are not equal. So we have counted both of them here. Understood? So Yes, what sir. is the meaning of ordered pair? Ordered pair means order is important, right? Whichever you are writing first or whichever you are writing second is important. Right? Yes, Sir, sir. Yeah, Pawan Chappu. నెంబర్ 3 ఆర్డర్ పేర్ లో ఒక సైడ్ 3 ఇంకో సైడ్ 2 ఉండకూడదా సార్? ఒక సైడ్ అంటే 3, 4, 1, 2 2 సెట్స్ కదా సార్? 3, 4, 1, 2 2 సెట్స్. అవును. అందులో 1, 2, 3 ఒక సెట్, 4, 5 ఒక సెట్ రాయకూడదు సార్? 1, 3 1, 2, 3 ఒక సెట్, 4, 5 ఒక సెట్ రాయొచ్చు. అవి ఎంటీ సెట్ అవన్నీ వచ్చేస్తాయి కదా నీ కౌంట్ లో. నీ 3 ఈ 3 పవర్ 5 లో నీకు వచ్చేస్తాయి. నేనేం చెప్తున్నానంటే ఇప్పుడు 1, 3 ఏమన్నా 1, 3, 5 ఆర్ 1, 2, 3 3 4, 5 ఇదొక ఆర్డర్డ్ పేరు. నేనేమంటున్నా అంటే 4, 5 అండ్ 1, 2, 3 ఇదొక డిఫరెంట్ ఆర్డర్డ్ పేరు. ఆ సెట్ ని ముందు రాసి ఈ సెట్ ని వెనకలు రాస్తే అది డిఫరెంట్ ఆర్డర్ పేర్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాను. సో ఆర్డర్డ్ పేర్ అంటే మీనింగ్ అది. ఈ రెండింటిని ఒకలా కన్సిడర్ చేయకూడదు, ఈ రెండింటిని 2 డిఫరెంట్ వాటిలా కన్సిడర్ చేయాలి అని చెప్తున్నా. ఎస్ సార్. అర్థమైంది కదా? ఓకే.
అంటే బోత్ సెట్స్ లో కూడా సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉండాలేమో అని అడిగాను. సేమ్ ఎలిమెంట్స్ ఉండాలి. డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటే అప్పుడు సేమ్ డిఫరెంట్ నెంబర్ సెట్స్ ఆఫ్ అయిపోతాయి కదా. లేదు లేదు, సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉండాల్సిన అవసరం ఏం లేదు కదా. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తే, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లో జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఏం అడుగుతున్నాడు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లో ఏం అడుగుతున్నాడు అంటే, నెంబర్ ఆఫ్ అన్ఆర్డర్డ్ పేర్స్ అడుగుతున్నాడు. అన్ఆర్డర్డ్ పేర్స్ అంటే ఏంటి? ఈసారి ముందు దాన్ని వెనక్కి చేసినా, వెనక్కి దాన్ని ముందు చేసినా ఒక దానిలోనే కౌంట్ చేస్తాం. అంటే సో ఆర్డర్డ్ పేర్, సో 1, 2 అగైన్ మళ్ళీ డిస్జాయింట్ అంటే కామన్ ఏమి ఉండకూడదు. ఓకే, సో 1, 2, 3, 4 ఇది మన వన్ ఆఫ్ ద సెట్స్ అవుతుంది, రైట్? ఆర్డర్డ్ పేర్ సెట్స్ అవుతుంది, రైట్? దీన్ని ఒక దాంట్లో కౌంట్ చేసి మళ్ళీ 3, 4, 1, 2 దిస్ షుడ్ నాట్ బి కౌంటెడ్ యాజ్ అనదర్ పేర్. బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ద సేమ్ పేర్స్. ఓకే, so last Okay, time sir. in the last question, because he mentioned ordered pairs, if we change the order, then that would be counted twice. Here he is saying that unordered pairs. So here he is saying that order doesn't matter for me. So this time I can count them as one. Okay, so ఇప్పుడు ఎలా చేయాలి దీన్ని? సేమ్ లాజిక్ అప్లై చేస్తాం. ఓకే, సో లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ y, this is set z, we have set 1, 2, 3, 4. ఓకే, సో వన్ ఎలిమెంట్ మళ్ళీ ఏం చేయొచ్చు? ఇట్ కెన్ గో టు y ఆర్ ఇట్ కెన్ గో టు z ఆర్ ఇట్ కెన్ స్టే ఐడిల్, రైట్? సో వన్ ఎలిమెంట్ హ్యాస్ 3 ఛాన్సెస్, 2 ఎలిమెంట్ హ్యాస్ 3 ఛాన్సెస్, 3 ఎలిమెంట్ హ్యాస్ 3 ఛాన్సెస్, 4 ఎలిమెంట్ హ్యాస్ 3 ఛాన్సెస్. సో టోటల్ 3/4 ఛాన్సెస్. కానీ ఇందులో ఎలాంటివి వస్తాయి? ఇలాంటివి వస్తాయి. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 1, 2 ఇలా వస్తాయి. ఇలా డబల్ వస్తాయి, రైట్? సో వాట్ ఐ హ్యావ్ టు డూ? ఐ హ్యావ్ టు డివైడ్ బై 2, రైట్? కానీ ద ప్రాబ్లం ఏంటి ఇక్కడ? వీఆర్ గెట్టింగ్ 3/4 ఈక్వల్స్ టు 81. 81 డివైడ్ బై 2 ఎలా చేస్తాం? సో దానికి సొల్యూషన్, దానికి సొల్యూషన్ అంటే ఏంటి అంటే, మనం ఇక్కడ ఒక చిన్న మిస్టేక్ చేసి ఉంటాం. మనకు వచ్చేది ఎన్ని అంటే ఆర్డర్డ్ పేర్స్ ఇలాంటివి మనకు 40 వస్తాయి. ఓకే, ఎన్ని వస్తాయి? 40 వస్తాయి. ఒక దాంట్లో ఏం జరుగుతుంది సిచ్యువేషన్? ఒక దాంట్లో మనకు సిచ్యువేషన్ ఏం జరుగుతుంది అంటే, సో ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ డిస్జాయింట్ సబ్సెట్స్, రైట్? సో టోటల్ ఈ 81 సెట్, ఈ 81 అన్నది అర్థమైందా? ఈ 3/4, రైట్? సో 3/4 లో మనకి ఏముంటాయి? ఇలాంటివి కూడా ఉంటాయి, రైట్? సో ఆపోజిట్ ఆఫ్ ఈచ్ అదర్ ఉంటాయి. సో అవి ఎన్ని ఉంటాయి ఎగ్జాక్ట్ గా? 40 ఉంటాయి. అవునా కదా? సో రిమైనింగ్ ఒకటి ఏముంటుంది? దానికి ఇలాంటి ఒక పేరు ఉండదు. ఎలాంటి పేరు? దానికి ఈ రివర్స్ చేస్తే వచ్చే పేరు అంటూ ఉండదు, రైట్? సో అది ఎలా ఉండొచ్చు? ఆలోచించండి, అది ఎలా ఉండొచ్చు? ఒక్క పేరు ఎలా ఉంటుందంటే, అది రివర్స్ చేస్తే కూడా సేమ్ వచ్చేలా ఉంటుంది. సో ఏమై ఉండొచ్చు అది? 2 empty sets, sir. 2 empty sets. 2 empty sets. Yes, sir. 2 empty sets. No, 2 empty sets ఎలా వస్తాయి? 2 empty sets రావు కదా. Okay, sir. ఎంప్టీ సెట్ అంటే ఒకటే వస్తుంది, రైట్? సబ్సెట్ లో ఎంప్టీ సెట్ మనకు ఒకటే వస్తుంది ఆర్డర్డ్ పేర్లో, రైట్? 1, 2, 3, 4 ఒక సెట్, ఒక ఎంప్టీ సెట్ తీసుకోండి. ఏంటండి? 1, 2, 3, 4 ఒక సెట్, నెక్స్ట్ సెట్ ఎంప్టీ సెట్ తీసుకోండి. నెక్స్ట్ సెట్ ఎంసీ సెట్ తీసుకున్నాం, ఓకే. దెన్ ఇక్కడ సేమ్ ఎలిమెంట్స్ రివర్స్ లో కూడా 1, 2, 3, 4. సో ఏమైంది ఇక్కడ? ఎంప్టీ సెట్ ఫస్ట్ వచ్చేసింది. ఎంప్టీ సెట్ ఫస్ట్కి వచ్చేసింది. ఇవి 2 డిఫరెంట్ ఆర్డర్డ్ పేర్సే కదా.
ఎస్ సార్. సో అలా కానీ సిచ్యువేషన్ ఏమన్నా ఉంటుందా మనకు అన్నది మనం ఆలోచించాలి ఇప్పుడు. ఎందుకంటే మనకు టోటల్ 81 వచ్చేసాయి, రైట్? సో 81లో సగం అవ్వాలి. సగం అవ్వాలి అంటే మనకు 81 ఈజ్ అన్ ఆడ్ నెంబర్. సో అందులో సగం అయ్యే ఛాన్స్ లేదు. సో ఆబ్వియస్గా ఎట్లుండాలి? సో 80 ఉండాలి, 80లో ఈక్వల్ పార్ట్స్ ఉండాలి, అండ్ దెర్ హ్యాస్ టు బి వన్ సెట్, రైట్? విచ్ హ్యాస్ టు బి ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ అందులో ఆర్డర్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఉండకూడదు. సో ఆ ఒక్క సెట్ ఏంటి అన్నది మన క్వశ్చన్ ఇప్పుడు. ఎస్ సార్. ఓకే, సో ఏది ఉండొచ్చు? 1 2 ఇదా 11 ఇలా. సో ఇలా మనకి ఎలా వస్తుంది అన్నది అది ట్రై చేయండి మీరు. ఓకే సార్ 2 సెట్స్ తీసుకోవాలా లేదా 4 సెట్స్ అన్న తీసుకోవచ్చు సార్? ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అన్ఆర్డర్డ్ పేర్స్ అన్నప్పుడు 2 సెట్స్ తీసుకోవాలి. సరే. ఓకే, ఓకే సార్. సో ట్రై చేయండి, ఇది చూద్దాం. ఒక ట్రయల్ మీరు. ఓకే, సో వేరిన్ 1 4 2 3, సో 2 3 4 1 సేమ్ అయిపోతుంది. ఓకే 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 ఓకే. ఓకే, థింక్ చేయండి గైస్, నేను కూడా కొద్దిగా ఆలోచిస్తాను దీని గురించి. ఓకే సార్. ఆన్సర్ అయితే మనకు Yes, sir. 41, ఎందుకంటే ఒక సెట్ ఉంటుంది అలాగా. సో ఎందుకంటే 81 ఈక్వల్ గా అవ్వదు కదా. ఓకే, టైం కూడా అయిపోతుంది మనకు. సో నెక్స్ట్ ఇంకొక నోట్స్ ఉంటుంది, రైట్? సో